Nipe shtundu. Best of Kierere. Nipe shtundu. Utakuwa rada. Anakuja kwa Kierere yako imefika. Yes, our Mizu is recording also. Your effect imenipatia pressure. Aki Mizu. Sasa Miz. We apologize. Mizu amemiss tundu kutushinda. Amemiss tundu yake yote. Mizu, how are you? Mizu, how are you? Say you ongei. Okay. Anyway. Hi you guys. Which guys? CCC is on board. Which guys? The audience or us? Audience always respond. Oh. Audience, by the way, audience wanaweza tutumianga voice note. Is that possible? Where maybe kwa DM. That's the Okay. That's the only thing we can't beat radio at. Like live interaction. You can. How? You can because there's going By live. going live. How do you go live on Being audio? live. Hata sisi tunaweza ambia tusenye tuna record alafu wana call in. Tuna connect tu simu kwa nini kwa mix. Afa na call in na ask kenya anataka ku ask. What if we are like a live all day pod? Hiyo itawa Like a radio. Yeah, like we just leave the mics on. If you're calling, you can call at any time. It will play your voice message. Yeah. place local. Whoever is in the room can answer. Place local yenye nika esto. Yenye wasa wanajuana sana ama mtaa fulani za waka. What trying to drop by to? Wanajua mko on this time to this time. Wanachatisha tu na nyinyi. Okay, that can be nice. One-on-one interaction. Do live show azinanga hiyo. They don't give me that vibe. Live show. Live shows I'm a pod. Like you'd think you'd get such an experience called live pod. Or How do you even do a live pod? yeah. Live pod. In my head, as a listener of many podcasts, I'd think a live show is to now indulge me as the audience in your usual conversations. Yeah. I usually think, or I used to think that's the structure. But the few live shows nimeona za podcast mobs za Kenya ni more about kuinteract, engage. Shida ukuanga The fans, like, is it a meet and greet? Like, it feels like that, but that's not what I want. But that's Do not you want that podcasting. when you like meet a fan of your band? fans, I think you should get like, hi Mizu. Oh my god. Just keep talking. Yes. I'm closer to the mic than her. You should get like 2-3 fans from your audience when you mnaweza fanya the podcast with, because that doesn't feel like a meet and greet. Now that you're engaging with like mtu mwenye amekuwa anawasikiza, amekuwa hapo. Yeah, That would feel like a real pod. and more Rather than an Shida ukuanga. that interview would be and the greet. live experience of a pod. Shida ukuanga, that would be the live, yeah. Mna spookadi audience yenu because now unajua kuna kuwa starstruck. Juu wamewafollow religiously maybe. Unanipata? Alafu kuna point yenye mko live na hawa hapo bado mna ask at for interactions. So unapatanga it creates an awkward situation where lazima ni kupinpoint. Na ni chukua mic. Ukishatoka kwa mic pasia mtu mwingine mic yo mic. Unanipata? That's what I'm saying. In my world, you see the way when we listen to a pod, Cuz you immediately have like a comment afterwards. Yeah. So I'd think like in Like a you're live having a setting, conversation with this person. Ni kama anaweza exactly. In a live kukujibu so setting, there. it will be like a tiny desk. Yeah. Like we are still being live, talking about what sasa wasn't. ndo nakushow. Shida ni audience vile wamewa Then why can't it just be a meet and greet basi? Like you can have one every other month. And there's no need. There's no need. I don't want to meet and greet. Like why? If they're celebrity, I feel like that's what they're doing. They're behaving like celebrities. So wakwenezo meet and greet. I For still the sake feel of their fans basi. I still feel as the organizer of the event, you still have control on over which direction you want it to take. That makes sense. Yeah. Like for example, like what I'm saying, our live or what I'd imagine the kind of live I want, I'd still want this kind of setting exactly. But now imagine like
like an But audience. you see, you also can't do And that you with see- a ton of people. I feel like it's so hard. It's hard. That's number one. Those are some of the prospects you have to consider. One, people watakuwa limited. So you see, like a tiny desk kind of setting where there's someone with a mic just to pass around, like ukishasema kitu and there's feedback from the audience, just give the person the mic, say what you're saying, because you're contributing to the convo. Atuko apati for drinks and sijui. But if they want it to be like that, I mean, on a also, meet and greet. Shali na iwezi work. Unajua the anonymity, people enjoy anonymity, unanipata? Hata na radio. Mimi nilikuwa naambia Shalin, I used to like it when I don't even know how the presenter looks. I just fall in love with your voice. I understand that means So, so Like the way for a long time nilikuwa nashanga Carol Radul anakaje. So inafika point unajiambia saizi ni easy kuuliza azimbaka wakiraise topic yoyote ni easy we kuingia kuchangia juu pia una feel anonymous. It's just my voice. Yeah. It doesn't matter how I look or anything. I might even be a mama mboga somewhere. Because watu walikuwa na tune in kusikiza juu sauti yako imeweza na show, like everything is just going. In the long run it wouldn't work. I get what you're saying. The liveness it get meet and greety. Yeah, because it has to, because I thought about unakumbuka when Rihanna was launching the makeup, alikuwa naenda kwa, and even the clothes, the Pumas, alikuwa naenda kwa stores anaongelesha watu wakibuy in real time, and then the only thing she'd do is like a vote of thanks. That's the meet and greet. Anakupatia the nitty-gritties and any question you'd have personally with her, with the clothes. And then Juicy, she had a session the lingerie. What do you do to get to that space? What do you do to get to that space? As now the consumer. Is just anyone or kuna watu fulani I don't know. I feel like there's a booking because it wasn't that full, Pia. Oh. Yeah, okay. Ni weird. It's a weird dynamic. But kwa community kuna watu wakawa. Mimi hadi nakumbuka Charlene King kwa hizi movie nilikuwa nawaambia alikuwa anaitanga kila msee fama nani. Yeah, thank you for saying that. There's a court, an open court where people just talk. Yeah. I think we should do this. Oh, what is it? And part it's kuni public court. Akisikiza alafu atasema okay. Hiyo ilikuwa papasi ya city halls. But we don't have that. That's in a city hall, people do that. People go there to debate on things that affect them with the people who are supposed to give them policies. Nanpata. Initially, it can be a conversation between a ton of people, but it also can get hard. But, okay. Which now leads us, what you've said is now provoking more thought. Do you think like... such barriers ndo zilikuwa zina keep away standards fulani kwa society, like inferiority, superiority, keep in check. Wezi keep away ni keep principles and standards and policies in check. Hizo ma forums, because inferiority I feel like ina come from kukua dumbed down. Or feel you're being dumbed down. Not opinion yako imata. Yeah, not from you can just say an opinion and people will just listen. Hi miss. Yes, as in, so it roots from some classism structures. Unanielewa? Classism ndo ina create hiyo room. We kuna kitu unaweza sema na we kuna kitu uwezi. Hapana. It's because of how you box yourself. So it starts at individuals. It's how you box yourself, how you package yourself. So when you're presenting yourself in some situations, watu hawata ku-expect to say certain things. Yes. Hata wewe hautaji expect to say certain things with them. Uta feel like I'm not supposed to, I shouldn't, should I? So Snyder is saying it's from set policies and from individual policies. It's from a house self of your own. Yeah. Umejibox viflani. But I don't know. I also feel it's partly environmental. It could be. But not on a classist level. On a level of society kupea vitu zingine importance than zingine. Unanipata? Ni kama vile sasa tumeamua kupea madem importance than maboy. So unapata society imefika point inapea these kinds of,
occupations important. So it's not classist because basically unapata pata fundi wa mbao na nyumba kuliko nini before mse wa ofe. So si classist, anaweza kuwa hata unapata wana on makeja ni watu wanafanyanga tu vitu weird tu, yani si watu wenye wanakufanyanga ati the non occupations zenye zinatajika, wakili sijui nani anapata, most of them are in debt. So niyo society kupea vitu zingine importance flani, sijui ina come from, I think ina come from itwangaje kitu, si dogma no, ni kitu yenye tu yani ina come from ideologies zenye mnajibox into. Kama vile tulikuwa tunasikizia pod ya mic check, Sifuna kisema vile what I've always been saying, politicians should not have the mandate to just come give you ganji ati yeye amekam kuwajenga sijui nini. No, politician inafaa yeye ndio akuje kwenu nyinyi mumsaidie ku get seat, si ati jua na ganji, jua anaweza fanya policies fulani, juna agree na ideologies. That should essentially be the priority. But sasa unajua sasa society make importance kwa ganji, so in override any ideas you all have. Unanipata? Yes miss, you want to see it? Anataka bebane na vitu zake akuje nazo hapa juu kwa podcast. I agree with you. Ni vile tu nasema sometimes the rooting of these things inaweza kuwa ni ideology mmepreachiwa over time. As into a point where even on a level of self uwezi help juu kwa system already. Ni kama vile tuko tunasema wazee wetu walizaliwa 70s, ndio? Na late 60s. Ase walifika mahali wanataka kukua westernized mpaka wanataka tu kukua kwa super. As in, unataka tu kuonekana umetoka super end month. Unanipata? So una buy everything super. Juu nilikuwa nakuuliza. There was cooking oil kitambo hata ikuwa super. There was rice. There was everything. There were actual cereal shops. Yeah, shops for everything. And then shops for other things. Yeah. And used to buy them at the shop. So inamaanisha tunge-maintain hizo shops ingekuwa bado na sunflower oil, olive oil zenye tu zimemekiwa na binadamu wenye tu hajapitia kwa kampu bado. Yeah. Tungekuwa tuna manufacturing plant ndogo si za Kariobangi. And that's why I was saying to some degree inferiority pia inakamna hiyo classism ya kutaka ku belong. Yeah. Or that's not classism. Umeisema vizuri. Kutaka ku belong. Unajua ndio utake ku belong, it means there's already a clear distinction between you guys in society. That is what gives you the need to want to be like someone else. Inamaanisha si kuna clear distinction, inamaanisha kuna msee fulani ameka kitu fulani ka standard. That's in society in general. Ju kama ni morally acceptable that the more kona do the more unapata respect. Unanielewa? Take for example situation ya restaurant. It's already distinguished. Not a see restaurant like mall. Oh my god, Snyder is here. Snyder ushaingia hizi shop za makeup za Lintons. Yeah. Do you see like how they just straight off the top disregard you because you don't look like you're coming to spend and nini? They can't even tell you they don't have something. And they're not even willing to go and check. No, sometimes it's just there. You can see it. You're just asking them and they'll tell you it's not there. Yeah, but you're si classist. Well, what do you've already profiled me. Ni kama kuniambia Shalina ati blame boy kama za kusema ngati madam light skin ndio wasupu. It's classist. It's not classist. You're si classist. It's the same paradigm. Ni vile hapa tunajipresent vi different. Ni juu hapa mmeamua kuset standard ati madam wasupu ni wa light skin. Ni preference ya mtu mmoja mwenye mna hold opinion yake so dear ina make you a gospel. Nani get? Ni kwa sababu ndo nasema ni kitu na mtu sisi tujua kona ganji. No, I think they are just agreeing. Na sisi tujua kona ganji ni influence fulani yako nayo. Influence inakujaje ka una do. Unajua do ni ultimate. Hakuna area uwezi ongea. Wachana na influence online. Me I feel like you could also be thinking that just that wewe uwezi sema ama ukisema it won't be hard. Yes. Major kona influence. Na si ati major. Could be just believing in that same shit. Major ana ganji sana. Unless you are a celebrity. Unanielewa? In the angalia hata kwa community.
huwezi kwa nase na wewe nyumba yako inakaa sijui Shalin, nikupe example Shalin rahisi. Do you know why we like revere wazungu which tunaongelea inferiority complex? Kumbuka tu Primo. Umode akisema wazungu wanakuja sijui lini. Kwanza inaanza na principal ku announce kwa parade. At certain date wazungu wanakuja from this organization sijui nini they'll be bringing books sijui nini. So walimu wana structure mpaka vile watawafunza the weeks coming to this day vile examples na how you should behave, how you should unajua mpaka examples zao na root to wazungu unajua mpaka wanaambia in the Netherlands in the unanipata. So by the time wazungu wanafika hapo mshauziwa woga fulani ya kuwa respect na kuwapea hiyo kuwa standardize kama the higher standard unanipata. So mpaka ukiona mzungu unaona mpaka watu wanakimbia wanamfuata mzungu unaona Mkenya yote akiona mzungu nipe ganji mzungu. It starts from that point. Yeah, because if we're supposed to give you some socialization, because you're bringing us books, socialization, society, community, belonging, standards. So inakustring unavutu hivi na nyororo tuna hizi vitu zote unavurutwa tu unajipata sasa unaishi place yenye waseo ati wanakuaga na madinga zenye ni ma 4 wheel na uanga na fielder unakuwa na pressure inabidi uze fielder yako ubae ki 4 wheel. So hiyo ni Juliamia hiyo area mambo kuna sema ni ukweli environment inaweza kupiga na ni society wameset standard ya hiyo area. Hiyo area yetu watu wanaendanga ile church weka wendi mpaka sio unaona kwa movie mpaka kwa gardens wa mother wana na mbona unadhani ya Waafrika ni heavy because unajua na feel imetubadi we can't even hatuna startups in Africa. We can't be the founders of something or the beginners. Ati usikie and even if we are atui baby na nitasemaje you see like Grammys. Grammys are not a big deal. They've just been made a big deal. Why can't we have such things? Why can't we have such things? It's not, if you think about it like in hindsight, it's not such a big deal. It's just an award show. It's because nobody else is doing them. So now we are just watching Grammys. Yeah, so why? Nambona sana Africa. Kama juzi tumekuwa na ni Kalasha. Bado niki watch aina hiyo. And I don't mean to compare. You know. I'm only saying there's a way unaweza feel red carpetness. Unaweza feel anasikia kulala ushams na amegoma. But why? Like why hatuwezi fanya kitu na tukwame nayo and make it a big deal? Angalia hata sahi Safari Rally. It's not been made a big deal. You know, there's making something a big deal. Like a big deal. During colonization. Mbona mchana kwamba tu toke kwako. That's the thing. You think it's rooted from that? I know, I feel like mbona watu tuambia tu cha kufanya, cha kukua, cha si jundo nasema we lack in pioneering. Natujiambi. Exactly. I think tunafaa kwanza ujipige kifua man. Unajua shida ni nini Sinai? No one has ever come along mwenye ni myang ama ni wa generation yote aseme tunaweza. Everyone has always been saying ingine anaweza, ingine anaweza, ana suggest mtu mwingine. Hata Darona mkeo kitu. Who can be the prefect? Nani, you just suggest someone else. Nani can be the prefect. Nani can be the prefect. Because unaona, don't say I can be. Let me take for example kitu kenye Kibi ana try kudu with Africa. Like I'm try kushow say by the way YouTube juina wakivi it's just an app. Yeah. Yenye hata sisi tukiamua to create YouTube ya Africa na iwakivi like ni doable na hata theoretically unaona ni doable. Bring in something else actually there. But why is it just bring in principle ya crabs in a bucket or barrel? Like mona tu sasa atuwezi. Actually, your example umetumia, bring in that principle. Ya reasons why inferiority complex iko so heavily among Africa. Niyo pia. So na yeye ameona a way out. But your way out ni window. Mnakuja mnaanza kuweka tint. Mnaweka tint. Mko like haiwezi. Uko sure? Unajua vile YouTube imetake long kubuildiwa.
hawezi kuja na hii app saizi wanze kutambia corporates yes why as in sim Just come in looking for the negatives and the reasons why it will can't not work. Unanipata? Why can't we be on the reasons why it will work? That changias the inferiority complex. So unaona nikiona hata mwenzangu anapanda hivi naanza kukata tu hiyo rope. Let us focus on mali anaenda. Na mali anaenda maybe akifika atanitumia nyororo hata si rope. That's what I'm saying. Anirushie nyororo na nivute juu mimi pia. Misielewi, do you think it's like the relationship to now be amongst each other? Yes, community, to lose the community. Mimi ndio tunataka come back to. There's something called community to lose. The communal touch. Yenye we progress. Always striving to progress and prosper. ASAP inamaanisha hivyo. Always striving and prosper or something. Hiyo yenye nikiona besti yangu ana move niko either so una move so ibiz una do kuna anything naza do ya kusaidia busy yako move even further juu ki move even further na mimi nikuja na move naanza ku move but so unaona si tunakuanga trajectory ya na ndo maana hadi business culture yetu iko filiko we have a point very close to home. Snyder started selling pancakes. Woohoo alert. Her workmate started selling pancakes. And I just got bored. Unajua that means mtu already mentality yake is what Frankie is saying. Is already business with all business kufit in the same niche wo umefit badala akaya jiambie juu uko kwa hii niche. Niche gani nyingine ina exist by the virtue of you being in this niche. Yataki kuthink hivyo. Yanataka we are like rats. You know rats behave like that. Always like, think of like how to bring when one rat complementary to the table, not big up Banksy manze. Banksy to you portray humans as rats. When a rat finds food, when other rats come, they just want to eat that same food. Hawataki kukuja na more food. Mbona wasikuja na more food? Not even more food. The environment has more food. Why not look for food yours? Unaelewa, it's some stupid ass mentality. Kama e-book ya Who Moved My Cheese. That's what it says. When one person finds a gold mine, mnataka kukwama hapo mu-exhaust hadi as in we want to exhaust the shit out of this thing. Hata uwezi pika smocha now anywhere. Smocha now is done. Like imefika optimum. Wana sijui ngine iko na that's crazy ass movie. Iko na njaa small juice as in na feel ina to cripple hadi. Ndio maana tulikuwa tunasema tumefunga minds hadi ku keep diet in a week. Ebu mtu aniambie tu tupangeni diet sahi. Apart from ya Monday to Friday upike na usirudie kitu. There's a lot. Given how we've been socialized. Not just freely. Si hata wazazi wetu ilikuanga tu ugali mboga. Did anyone ever eat ugali na something else? Hata ugali maragwe it was once. Let me tell you, nilifika hivi form 1 after staying in Kenya for so long. Nimekula ugali na skuma and the worst of all that I did not like ugali na cabbage. Unaenda form 1 unapata huko the staple food is ugali na maragwe. You've never eaten this. Mpaka hivi nafilika tocha kwangu. Because mbona sikuwa na and then after I ate it a few times it became so nice. Headphones. Nikajiuliza like hiyo ndo kitu nasema mimi na filadi varieties zetu ni limited. We don't find compliments. We compete and just thank you kill each other. That's why I think wanaija wanatushinda in that aspect. Because unaona kama hao their market is big enough to contain all of them. Yeah. Like Burna Boy didn't have to be like Wizkid. He could just do his thing na songe vile atasonga. That's why they can contain each other kwa space yao. For us it's so hard. Ndo maana hata business inakuanga so hard. Like kuna point tu tafika. No lifting. Hey y'all. Or it will just stop making sense. Siwezi fungua hardware, unakuja unafungua hardware. But also I think ni kukua tu wa personal. You're checking out for your personal interests, your personal gains. Ni your selfishness.
because everyone is always looking out for themselves in all situations huku. Na hiyo ni kuishika peasants. Unajua na feel peasants ndo wanaishi hivyo. Like mnafaitia vitu zenye master wenyu amewapatia. Shams, I am forcing you, putting you to sleep by force. Wana fight. Anasukuma ra. But hiyo ndo point tu. Ni peasant living. Because it means unafungue mpesa, ufungue adwa nyingine. Fungua hata kimpesa. Yenye watu watatumia ukikuja kwa hardware. Yeah, we don't find compliments when someone's business. I mean, atusemi ati mtu akianza kuuza quail, watu wengine wasiwahi uza quail. You can be there, but be there in a different way. Hapana, tunamaanisha hivyo Snyder. No, tunamaanisha sikia. Hapana, in the problem. Hapana, tunamaanisha Snyder, wewe usiuze quail mwenzako anauza quail. That's already fucked up. No, me I'm saying even if people are selling quail, not like in the same area. Hapana, tutoke kwa mentality ya kwanza kuna utokia watu wana people are doing like na kuget usifanye inafanywa. Just have saizi usikiati watu wana get dough from forex, so everyone is running to forex viewers. Hata una passion ya finance, hata ujui nini una trade, nini unafanya, so you're putting even your rent. But how do people torture themselves like that? Kujitocha hata that is torture for me, kwa sababu imagine if you're not good at something, why even trying? And then unajua uko good. Sasa ina create situation ya kukua okay na mediocrity. Because it means juu tu mtu anaifanya na ina give, itabidi tu hata mimi nifanye kitu ina give. Si kitu nitaifanya mpaka I give. No maana unapata watu 1 million wanauza mtura, lakini ni vitu jinga. Ni nonsense. You don't even know how to make mtura. Unatuzia tu vitu mbaya. Uchafu. Chipo mwitu unakata tu ma chips sijui aje ati ndo uze tu chips. It's not a must. But at the end of the day unajua watu wataenda tu kukula the ones that are nice. Hapana. Watu watakula out of convenience. Yes. God, Kenyans mnaniangusha. And then ndo nasema tuna create situation ya mediocrity yenye unasikia hadi mtu anakuambia chipo zao mtu azoepo sana. Shalini mimi nakwambia tukiwa high school kulikuwa na canteen tatu. They all used to bring donuts. But kuna donuts za huyu mshosho. Tulikuwa tunaspangia line. Sasa sasa tunaongelea whole country. That should be like no, as in people should think like that. Uzi enda kubuy because of convenience. Me I'll buy because it's good quality, because I'm getting good service. Hapana. Unajua Snai kuna msee amechikitu smocha online. Sasa enda kutafuta smocha mtani kwao. Anapata smocha mtani kwao iko up to par. But yana get used to that too. Unanipata? Anavumilia tu. Juu hata ajui kuna beta. Unaelewa? Kuna smocha Kalembe situation. Tulikuwa msee alikuwa anakuzia threesome. Threesome ni mandazi na smoky katikati. Msee alikuwa so famous juu zake zilikuwa ngatamu. Madhe fulani akafungwanga opposite him. At first watu wakuwa nakula. You get? Juu ni mpya. But with time, the more watu wanakuja wanapata kwa msee kumejaa and I need to get to class. But you all used to wait. No. So you uta wait because there is an option. Yeah. No. Yeah, I'd rather come back later. That's what I'm saying. Okay, Nja. I'll come back later. Always attend 3 hours of lecture again. Hakuna hiyo luxury and then it's a distance before when the class urudi. Where is that time? 3 hours of lecture. Bila kitu kingine kwa tumbo. So it starts as kwa huyu mama watatu ni kule mayai. You just kula mayai. You just unaona simba haya? With time umetoa mtu busy. When you could have been complimenting. Maybe ungeuza chipo, ningekuwa nachukua threesome na chipo. You understand? Ama sasa kula threesome na kula chipo. Yes. Threesome ilikuwa kitu. Ama wewe uza fruits. Mandazi. Because me I'm taking usikika kama Kalembe alikuwa anauza threesome. Unanipata? Sasa hivi threesome niko sure hapo nje KCA inauzwa na watu kaa 500. Alinvent kitu. Tuingie kwa biashara ya smocha. The only way smocha made sense kitambo, and I'm saying this to be put on record, guys, is if kuna mtu wa smoky na mtu wa chapo next to next. Hii mambo ya mtu wa smoky amepack chapati ati anakilazia smocha, please. That's not smocha. Hata ujisi imetoka wapi?
That's how smocha made sense. That's why si kila mali ungepata smocha. Sasa juu smocha imekuwa popularized, kila mtu wa smoky anataka kuuza smocha. So mtu ati ana package chapo, anabeba chapo, anakaa nazo kwa stand ya smoky. Them chapatis ain't fresh. No. That's what I'm saying. Mediocrity. Hiyo ni mediocrity tuna create. Then all because ati unataka ku make dough. Tunafaa tutoke kwa hiyo mentality. So inamaanisha mtu already ashajiambia idea yangu iko chini. So I have to just mimic what works. Ataki kufanya. I think hata si idea yako. You think and then hata turudi back to ideas. The main point of socialization the main point of socialization ni shule. Look at even our school system. Ime-encourage the fact that chaneza tu kuja class na asonge na wenye wanasonga. Wewe ka ujasikiza uende ujisomee uende by the way that was wrong. Number 2 mna to grade ati sijui number 1 mpaka sijui namba ngapi ati sijui kuna A kuna A- kuna as in hizi vitu zote tu and then the fact that they are ni nonsense. Now you understand kids when you walikuwa kwa number last and you feel like they don't care but it's not like they don't care. Si unataka tu ni kuivo. Mimi genuinely najua watu walikuwa nasoma but hawapiti exactly. Sasa una understand but you see ushawa mark at that point that in the general setting ya your peers woko down. I think that's one of the reasons. Adi mode it's so heavy. Msema mimi nilikuwa msana perform. Nilikuwa nabebwa different than wase wengine. Nilikuwa na cheki. Yes. It's so evident. Baka napatiwa mpaka keys za cupboard na beba handbag ya mode. Na mimi si prefect, I just perform. You're a favorite. Yeah, just become a favorite. Miss Kafaso, big up Miss Kafaso. As in mimi nilikuwa naona ni so heavy to a point. Adit cha anaweza anaitanga the top student anampatia certain storybooks some I want you to do that because you all can't understand. Unanielewa ati nyinyi mwezi understand. Nyinyi mjafika hapo bado. Huyu shafika and it's evident. Ni vile sijui it's not sick to poor. Yeah, those kids who just didn't care. I'm not going to do a lot. I'm not going to do too much. I mean, too little. I'm just there like Sasa ulikuwa daro ya wazungu. You see what I'm saying? And then to some chat of shule I matter too. Yeah. So why were you making me go through that nonsense? That's why these days kuna hizo memes. Nyinyi watu mlikuwa mnapita Kiswahili. Aya, kumbuka sasa nini? Tuangaje chuo. High school. Watu wa special diet. Yeah? Na mimi nakwambia cleansing ya Kenya Beni inatoshi. We back huko. Tuna Jesus himself. Hapo mpaka Shalile. Kila mashida mingi. Acha nikwambie. Hii special diet si kitu mbaya. Kuna wase wako allergic to some things juvla. Hakuna kama tunava uniform mambo ya msee. Acha nimalize. Kama kwa exam tunamakiwa this. Shalini ngojeni. Tulia. Basi kwa the scholar. Tulia. Kula kwenyu. Tulala. Sasa unajua mimi naweza elewa kwa sababu ulikuwa wa special diet. Hapana, si kwa special diet. Naongelea from side ya watu wa kawaida. Nataka kuonesha vile ni complex. Ulikuwa wa maji moto? No. Wewe unakoni receive hizo treatments za ugonjwa. No. Sasa sikia. Mimi form 1 form 2. Na unasa special diet wana kiu peke yao, wanapewa chakula yao. I'm like alafu wanakuanga wachafu. Sasa moja nikachelewa kuingia sapa. Nilikuwa nimetoka drama. Sasa nenge hivi hiyo dining hall napata chakula ya watu wakawa iliisha. Chakula iko ni hasa special diet juu ikaja kamsa hapo something. Nikaekwa food yao. Na shida tamu sana. Ndio wapiki yenye watu wengine wanapika. Tunapikiwa. Alafu the fact that wanakalika wako peke yao, mnafikiria ni better. Walikuwa nakula some steamed cabbage. I know some bad food. But nakwambia unaona let me tell you. So inferiority complex yangu ilikuwa checked then. Nikaonyeshwa bro, maybe what you getting is the shit. It's better. Cause kuna nyama, kuna mboga, hiyo nyama iko na some taste hadi. Oh my god. Unaweza avo na ibambe. That's why I'm saying what I'm saying. Hiyo kuweka kuwa distinguish different. Mbona isikue
hizi food zote mbili ziko tu available. Wakifika kwa counter akakulangi beans, unaekewa cabbage. Hapana. Kama unataka beans na cabbage, unaekewa beans na cabbage. Mi point yangu tu nilikuwa mimi ningesikia poa ka form 1 ningemekiwa na understand ase ni wagonjwa na hii food ati ni better. Mimi nilikuwa nafikiria there are some special people for some certain reason. Setting the even ndo nasema. Kitu ka ulcers sikuwa jua ni deadly hivyo like mpaka vile nikapata mse drama ninareta wetu anakatakatwa tumbo akinarate na muzani na kufanyikia. Anameasikia anadungwa anakatika. So ikabidi nika understand mbona wanakula cabbage steamed some basic ass bad food. Unanipata? So tungemeka understand hivyo from the word go ni kama unasema pale Daro ungemekiwa understand tu yani si ati umse ati ni special ati ni yako na mind greater anapewa ma storybook better more than your unafaa tu understand atushikanishi same na ni ukweli atuzishikanisha same kama kwa life atushikanishi same tukiwa grouse tukicheza bola tushikanishangi same kuna seni wakali kushinda wengine kuna sema tunakusaidia kuna sema ukataliwa maka timu zingine kuna sana kupick okay huko hivyo wewe unaka kwanza sikli utadunda kwa grao weka huko kando unanipata but sijui Africans that we make better cause to make sense of situations shida yangu to make sense no society ina need people to make sense of situations. Mnajua mbona tunadu hizi vitu the same way kwa tunasema tuna defend gengeton because we know in the African setting hata wa Jamaica nani watu wa Afrika au upenda ku wind the west si upenda ku dance design flani ku grind unanipata so it's not dirty, we just making it feel dirty because we think there's better, there's a standard we're supposed to be in where ati watu wezi kuwa ratchet and in real sense we are ratchet. Mimi sijui ni same vile umesema rats hiyo rat inajua tu basically nimekuwa pale kwa tunnel kwa siwe nimepata food saa hii lakini nimekaa hapa hivi madum mwingine anapata food rat mwingine na stick around pia sasa pia mimi nataka kula hapa sasa hiyo nyingine hata imata sasa better sasa angalia adika YouTube kila mtu anataka afanye content why sika tu wezi so watch you just be a good content consumer, it's also a space. Yes no maana kuna vitu kama reaction videos you can just sit and react actually to someone's content. Americans understand shit. Juzi nimeona video ya some Americans wanafanya review ya ngoma ya Malcolm K Bleach. Isn't that amazing? No nakushow I understand that content is a whole rap si wote. Yes. Ati mna kitu hapo no nilikwambia me I still want to know tusijui kina how do you just wake up and decide that mimi ni muimbi mimi naendanga hata si hivyo you just wake up in the morning there's this weird breed of content going around. I want to stamp it today. What is that weird content because mimi usiko kwa mambo ya yenye sijui mnatuambia you have moved in to an apartment mumeweka curtains muna surprise yana na gari. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Like ni real. Sijui kani real. Sielewi your content and ni bullshit content. Ni nonsense. That's what I'm saying. Ndo nakwambia tuko down juu ya kukopiana, hatuwezi fanya content si wote. Mbona mna prankiana na prankiani? Ndio maana nakuelewa ukisema mambo ya live shows na understand where you're coming from. It's distasteful. Tunaanza kulack culture. Mimi napenda wase wanapenda wako na culture as in it even stinks. It even doing what you're doing. As in imagine mimi mlikuwa mnasema Brooklyn Boys wanakaa hizi rap kama GTA. They get enough. But as you listen to them they grow on you. Yeah, some things about them start to grow on you and now you start giving them a chance, you see? And not even a chance, you start giving them time. Now a class. You start giving them na ukiona pia wanakaa kama wako classless, you now understand more, unawapea badge ya culture. Nanpata? They're just cultured. Yes, and they are prepared to form and create cultures. Nanpata? As in ni watu kadhaa, as in angalia watu wanashana weyo, angalia Islamic people, Muslims. Yeah, when I watched Mpakani, I now understood why
watu wanakuwa Al-Shabaab. Kuzo boy alisema kitu moja, alikutana kuzo wake anamuuliza rada, akamwambia nishakuwa labeled mini Al-Shabaab, like kila mahali napita unapata, even if you're making a joke by the way, msi akasema anaitwa Al-Shabaab, why not do the thing? Like hata apewi kazi, so like he has anything to do, na ni mtu mzima anaweza bagan. It's very bad when you don't know. Let's give everyone an opportunity so that it can create more markets. Ndio usifeel unafaa kuexist kwa space ya mse mwingine na hata you're not doing good. Unabo tu hata. Cause is that basicness of we kubo tu cause umekuja kuharibia umse shine yake. Like you're not doing it as good. You don't even know what's going on. You don't look for what you can do. You don't shy away from who you are. What you like doing. Yeah. And do it to level unapenda. Hata kama utajipea time, like hata pia hakuna haraka. Umse mwenye unataka go on his train, hiyo ni time yake. You might fall off the train because si time yako. And then wewe jipe masaa yako. When it's your time, it's your time. Do what you can do. Vile majua tu nini sana creating itu occupations weird na different. And that is why you can say ati maju mtu anaweza pata tu job. Juu ame create easy. Can quit and just get another one. Imagine kuna ile documentary alikuwa anaanga ya nini ya Widicate. Wale watu nyomehariwa kama weed testers. As in job yako tu ni unasainiwa na company fulani, so when they produce new kush or they have a new strain ya kush, unapatiwa unaenda na smoke, unaandika how you feel. As in ina kicking at this point, ina kicking at this point, ina kicking at this point. It makes you feel like this, it makes your body feel like this. So imagine all those benefits na mtu aitumie for medicinal purposes. Alafu mseme hatuna kitu ya kufanya. There's a lot of things to do. You cannot just be riding on someone's train. Let's create. Sasa unapata mtu ana beat down ati kwa na dogi. Na ujui hii dog culture inaweza create mavet. Inaweza create dog walkers. Inaweza create a lot of employment. Dog walkers. You guys by the way are mimi personally na need 2 dog walker. Yeah, sati wangu is too much for me. Hata kwa nini? Kwa the whatever itogaje ile high maintenance ile series. Kuna dogi, kuna ule kuna the second episode ule dogi fulani anaitwa Grandpa. Mwenye alipotea akaokotwa nini. As in ina show tu yani udogi alikuwa na need to care fulani. Mpaka odem mwenye alikuwa anamwalk akaona ni kama ndo ona wake mpya. So inakuonesha these jobs are quite serious. These are jobs wenye mpaka unapata anawalk dogi ka 7. So imagine ukwe dog walker. Wewe kama wanyama wanakupenda. Dogi zikosa kukupenda. So ukwe tu dog walker. Do you know how many people want to have pets and they don't have the time, but they can buy the time? You get? Lakini uko busy tu unajiambia unajibeat down. Una beat down even the culture. Yeah, you're not even seeing the opportunities. Watoto hawaelewangi hiyo culture. Nakwambia the fact that we are cultured, hata tuko willing kuwa bold enough kuinvent. Mtu anafeel shy ama sio anafeel watu watanibebaje. Stop thinking about those many things. Mimi nimeona nimekuja kuona ni juu tuko point yenye tumeattach value kwa do na ni dangerous because it means all you're looking out for ni return. Ni hard culture iezi mekiwa hivyo. Just vitu mingi utahave kudu ni for the culture. That's why people say for the culture. Yeah, like buying a ticket to watch a game will have no return. Yeah, that I can assure you. Umeenda kujibamba. It's for the culture. Unaelewa? So kama kila saa uko na mind ya na nitapata nini? Jadi umesema kitu ya maana. Fans wa Kenya pia wana mature or wanaendelea kumachua from that. Because kitambo tulikuwa mkilose game ni vita. Mnatoka huko mmejam, tumelipa tickets, hujacheza vizuri, referee ametuonea. You just need to take it like a sportsman. Unanipata? Yeah, the days you win, the days you lose. Kuna siku walibaningi God for some time, wakabaningwe for some time, walikuwa na banizi ma team, those Kalan. Yeah. Mafans wa Kalan wakaona win or lose, it's for the culture. Like what we always saying about Kenyan films.
Njorwa Uba ni series kali. Na wish ingekuwa YouTube. Mali ni accessible to everyone. Jumona tuna watch Mother in Law. As much as lazima exactly for so long we as, can have as long as no, she was not sleeping. Amekata kwenda bed, nimemweka hapo a watch. Okay. Kuja mizu. The sleep that is disturbing me. Mizu anapigana na usingizi. Mwache tu alale kabisa ndo mpeleke. So unaona kitu nasema like nasema as much as watu wanafawa and revenue. Sikatai. But at what point will you ever do it for the culture? Sikatai lazima ulipwe. Because if you think about it, hata hizi movies zimejaza wa Nigeria. Hata hao lazima walipwe. At the point where their films were being pirated in Kenya everywhere. They were not getting any return. But did their industry grow? Yes. Unaniget atunanga hiyo. They didn't stop producing. They knew siku moja itajipa. That's the thing. Before the payment comes determination yenye tu and a lot of hard work. But you won't get anything for it. You know, this is how it is. Yeah, that's why tunakwama kwa hiyo bucket. Una attach value yote kwa returns. Not all value iko na kaku network. Ndo maana dile kitu ya art cafe wa Kenya tulikuwa tunaona ni outrageous. Achutapatwa a cup of coffee for a year ukipeana artwork yako at cafe. But that's good. I can just drink coffee. Na si outrageous kwa sababu exposure is a thing. Yeah, if you think about it, it is a thing. Kuna mtu ataingia aone hiyo artwork apigwe hapo picha. You know it goes what Brandy Minor was saying. It's a matter of trust time. Yes, ni mwachorea wall, mmenilipa tu na coffee, ni sawa. Whatever that wall will do for my art ama your space can only be revealed with time. Si kitu achuta nilipa sai. Na tumalizane sai. Cause hata nikikulipa 100k, does it mean value ya hiyo kitu imeishi hapo? So how will you pay me for the appreciating value? Money inafaa kuwa for the love. Ni maana unapata Shalin, unapata mse mwenye ni artist anachora, ana create gallery from attack ushago kwao. Unanipata? Malipenye hata kama artwork zake zitaka at cafe for that exposure time na zisiuze, na watu mpigwa picha nazo, atenda zeke huko hivyo Nyeri ama huko hivyo Murang'a ama huko hivyo Kiambu. Alafu after a while hii picha itakuja kublow maybe after 1 year picha flani blow Twitter or somewhere Instagram or Snapchat. Then someone asks your painting iko ni nani? Na msa nauliza ni mtu anafika bei. Bora uko na tu gallery yako utafunga gallery yako uoneshe ndo hii painting the original. Na ndo hii na nataka ido. Na sasa hiyo do things for them to work. Jumi wonder ndo nashinana nikisema Frankie. If every parent can't afford fees, you'd think the government would have incorporated informal systems of learning kwa curriculum. By informal systems I mean kuna volunteer teachers. I believe that kani nimesoma I can be a volunteer teacher. Tunakusoma kitu mimi nimefunzwa. If it's writing and drawing and why not encourage for such to happen? Juu naelewa clearly kuna watu afford fees. Na wewe kama government you're not in a position to make sure school is completely free because it's not completely free. And in the meantime if it's not, si uequip watu wengine basi kwa community wapatie hiyo chance ya ku offer the same education, ku offer the same what. Yeah. But ni juu wewe uko in government kutusaidia. Let's start from there. Selfishness has kicked in already. But Shalin, mimi nilikuwa nasema kwa this here podcast, tutoke kwa boti ya gava for now. The government is only as good as its people. Mimi najua hivyo. As people, we have a mandate to fulfill. Kama umefanya mechanics na wewe ni mechanic huku Nairobi, mimi niko shoko Ushago ama somewhere where you just have somewhere you don't pay rent. I'm using Ushago because musema hiki kitu hata hapa kila mtu ako na mshahara, hata kama hujakubalika kwenu kuna tu mali unaweza ita mshahara. So uko mshahara uko hivyo Ushago, uko na pesa ulipi rent nini, hata kama uko na degree ya anything, go start something there that you can practice what you've learned and you might even grow it because uko na hizo skill sets. Unanielewa? Angalianga wazunye boy amedu automotive engineering or something, akona ki scrap tuko mtaani huko hivyo mahali kwao,
anakunga asubuhi ana change kitu ana wako neat ana change oil. One day unachinga amewasheo gari. Neo gari ati nanao mpali penye atapata mboka ingine ama as in the fact that ameza mshow gari ina improve ya so much na anaweza do so much in that lane. Unapata msee amekaria yake ya woodwork. Msee amekaria yake kama ufanya biz umeka shed ya makuku. Unanipata? You have to have something that relates to you as a person. Yeah, what you love doing. Yeah. What you Unajua, love doing. Hobby turn business. What I can say is Ita turn to business one day. I get what you are saying. Nata me for some time ndo nilikuwa na try kujitoa kwa hiyo bubble ya gava. But in my head I'm like, in a third world country ni hard to hold gava accountable if already access to resources is a problem. Sijui kama unanielewa. Kuna mtu genuinely kama hana resources hakuna kitu anaweza do. Unajua mbona? It's because of the scarcity that we've created. The people themselves nakwambia by us having that rat mentality or crabs in a bucket mentality tuna create the scarcity by ourselves. Because if more of us niko nasema kama kuna so much bare land mutembea siku hizo area za mushadha unaona hizo ma area kuna so much bare land wasewa do shit. Nanipata? Tuna shamba. Waafrika wameshaingia kwa mentality yenyewe lazima tuende kwa city na tuko tufunze kitu tukiwa chuo tunafikiria ni kitu iko tu kwa kitabu rural to urban migration. Kama juzi ndo nakwambia nikiwa Siaya. These people have red soil. It rains there. Kabisa. Why aren't you farming? Why aren't you farming? Aya asa wa Baringo ulikoko ukacheki and that's why unaweza pata watu wanafanya cattle rustling. Cause it's now becoming a scarce resource this cattle na mnapigania hii cattle bado. Sim create other ways mnaweza create economic value from this place. Hata kama mnaweza ka field ya Is it like Charlie? Is it a dry Yes, but yes, it's dry, but Frankie has a point. We don't all have to do the same thing. Yes, mean example, nipeni solution. Kama area kama Kitui, hiyo area moto, area kuna heat wajir. Ati tu mwanze tu kama community kuweka, mnasema mnachanga kama kuna hizi machama kwa hizi communities. Unakwambia ni important. So hizi machama mnasema tuabe masolar panel tu kidogo. Then mna create field yenye cordon. Na mna haya vijana wenu wa hiyo community wa guard hizo panels usiku na mchana. Then with time mna create a whole field of panels. Hii hapa amte kuja kutuambia amna nare. Kwanza wao or maji. Na hiyo nare italeta vitu zingine. Mnaweza tumia nare kudrill mpate maji. Hiyo maji mnaweza tumia kufarm. Hiyo nare. As much as we are holding the government accountable, we are accountable. There is first solving a situation at community level. Sa maandamano babako anasema kitu. Sovereignty iko na nani? Nyinyi. Ndio mmepatiase hii role ya kuwa lead. It's the same thing Sifuna has been saying. Ndio maana mimi nimekuwa nikisema as much as people want to veer off from politics, we really can't. I feel in a third world country Mali, we don't have so many rich people. The government will forever be accountable. I support him also, but nasema pia in the same breath at community level, it only means we have more responsibility. Actually, in a more microscopic level, what he's saying and what should be done in practical sense ni inafaa to engage kwa siasa ya mtaa. Siasa ya mtaa, siasa yenye inakuhusu hapo mtaa. Chana na national politics. Because even Americans, I think they value their primaries and their unajua more sheriff, council, mayor. That's what I'm saying. The person who is most accessible to you. Yes, mwenye unamtolia ngori. Unaona kama MCA, niko naambia Frankie, shida yetu kama Kenya ni one, ujui hata rules za MCA. So hata uwezi watu wanakupiga kura ya nini? Exactly. You can't even then hold him accountable for anything. Na si blame watu wajui kutojua, na blame watu wanajua na waambiwa wenye wajui kenye wanajua. Because already ushaeka interest. Unajua hiyo ndo shida. Kila mtu anafanya kitu ndo naambia kuget kitu. So we say you can't just genuinely come and give us civic education. Unapata ni anko yako. Wewe ni mtu umesoma but anko yako ako na mentality ya kuza kura. Sasa huwezi mwambia by the way unajua mandate, unajua policies. That's how unajua mimi na Shalina 2017. Yes, that's how we went to an understanding. Yeah, we went at it until we understood that this person's manifestos is stronger than this person's manifesto. Yes. Unanipata?
na akasema by the way no one would have told me baba ni mtu wa maana until uniambia angle ya manifestos. Let's look at what he wants to do and let's look at what these guys want to do and let's compare from that record. Let's not be political about this, about mini wa tribe ama mini wa or if you want to be hands off, don't engage basi kabisa, don't vote. Hapana. And there's no running for that now. Wase hands off, na nataka kuadvise wase hands off. Unasema kuna siasa ndogo. Unavile kuna ligi ndogo, kuna siasa ndogo hapa mtaa. Because I feel like it's overwhelming for them. Wase wenye wataka kuvote. Unajua vile kuna zungwa kuna neighborhood watch. Kwenye hizo rada. Waso clean. And do you see concerned about your court? Wewe ni mama ama mbaba mwenye ako concerned about your court or your estate, unataka kujua garbage na kuletwa na nani? Look at how transparent one their system is of voting, and two, interests za mtu anataka positions are. For you to be a town mayor, uwezi kuwa tu na wewe si mtu wa community. You understand? We can't just give you the position at juu umesimama na the people who are voting for you need to feel like they can come. We need to, vile unasema, tuitange town hall, explain to us what you want to do, what the other person is not doing. Na pia hapana. And instead of all that, is not only talk, kuna vitu umekuwa ukifanyanga already in the community. Na pia Charlene, ni ile scenario ya prefect. Election is scenario ya prefect, nikwambie. Kama uko na haja kupoint finger at mse, julize mbona si mimi, julize mbona kwani mimi si participate kwa hii society, kwani mimi si valuable member of society, kwani mimi standard yangu si high kwa hii society. Hapo ndio inferiority complex inaanza na inakuua. So Sifuna is very right, you need to produce a leader, you yourselves, such that msaki mama sema mimi nataka kukuwa prefect na ni mse unaona ni nani wa viatu yosho na viatu, but yosho bonganga sense wase ujangairi yake yosho na viatu. Yeah, it should be a unified merit to whatever position you are holding. Yeah, it's not just a matter of attitude. uko na degree ni kama hii position ili creatiwa, for example, sorry to say, a women rep. Yes, mama yes, but just because you are a woman you can represent women. Inafaa hata mbaba. Mimi sijongelea women rep ni nini? Hata by the way I represent women on it, women, youth, disability, nini. Inaweza kuwa hata mbaba. And children. Inafaa kuwa hata mbaba women rep. As in tunasema saya kura. Hata hiyo position inafaa kuitwa women rep, inafaa kukua something representative, like una represent to some certain people in community. Vulnerable rep. To see women peke. Kama tunatoka nini in society? Kuona kuangana. Marginalized, like the women, margin rep, anafaitwa margin rep, disabled youth, youth, children, lakini wanekwango category juu because we have special, you are the special interest population, you understand? Like youth already, mimi najua ni youth wana find way in society, wanafaa ku get apprenticeship. So they don't get it, yeah, so from the get go it's already a failed mission. Jua tuelewi exactly the workings of this. Can we stop speaking in English basi? Kenye tunambiana. But it's true what Nani was saying. Pia back to echoing Sifuna. Easy platforms where people have conversations. Let's take it upon ourselves to have these conversations. Yeah. It might sound like politicking, but not politicking is also politicking, because ka mtu ana affect tax unalipa. If it's that personal, why don't you have a say? Unasema sema huku chini ya maji unaongea. If already uko na claim over pesa yangu yenye nawakia kazi, why should what you are doing not affect me? It already affects me. Nimeuliza tu swali, tunaongezwa pesa sijui ni NHIF sijui ni pesa. But can we have the conversation of mbona bado kuna hospitali zinakwambia wachukue NHIF? Kwa sababu they are not paid by the government. So me I'm wondering where is my money going? So where is my money going? Hiyo ndo swali nimekuwa nayo for a long time, by the way. Where is my money because going? Because as in even siwezi tumia hii NHIF. We ignore can only get us so far. Nakwambia we need to choose what to ignore for now so that we can build the right cultured politics. Turudi kwa siasa ndogo ya na team zetu zinasupportiwa na na sijui nini hizo siasa ndogo za social hold na kwa ngapi from small systems. Yes, we don't have communities, we don't have the small systems zitakuja ku build the giant. Yes, automatically it happen. It start at community level. Itakuwa mpaka mna compete na ile estate, unapata Umo na Doni ama unapata Roisa na Kasa wana compete, Ronga na Dago
wana compete unasikia ronga levels populations haziwezi to allow kuishi as communities anymore. Inaeza kama saa yenyewe ngoja acha kwanza ni check watu kwanza saa femicide mnakuanga mnatokea saa sijui nini saa funeral show up for other real things. That's what I was thinking. Tragedies people we love to show up for tragedies. Tunaulizwanga mimi nitazikuwa na nani? Ceremony za wedding na kucelebrate na kuanga the chosen few. Kayo Rihanna. They send invites. Kayo Rihanna ya. Rihanna out of this. So unacheki kayo as in inafaa create your sense of your sense of community. Ndio sijui tutaipata aje. I think it's as simple as just feel happy for your neighbor, feel happy for people. You will find yourself wanting. But me naonanga juu number 1 atupendi kuambiana ukweli. You know, when we are being honest, you find reason for doing things. Like for example, angalia kama safari rally. The truth and honest truth should be kawe su enthusiast wa magari or something. Why are you there? It means real fans should be holding these people who are coming to drink accountable. Why are you drunk when the rally is going on? You're supposed to be cheering on the people. In your social media, imagine if it's an exclusive event like that of people who just like cars, and then the conversations they're going to have, they're going to be very rich. So it can be such a big industry. Who am I talking to? It can be such a big industry. Unajua vile majuu ati unapata sijui you driver may change from Mercedes sijui to BMW. It's news. Yes. People are arguing because he's never driven that kind of car. Ferrari. He's not doesn't work with Ferrari. He works with only. We are very much. They're in the engine. They're in the engine. It will fail him. That's what I'm saying. That is what makes America great. Boka. If you bring an idea, they make it people a follow. Thing. It's what Sifuna was saying. People who follow Trump are not fanatics. They believe in the ideas he has. That one. Yes, the church should be this. Let's believe pekeshali. Yes. Juu nakwambia ametoka from them. Unanipata? It's so easy. It's not blind believing. Ni kama ule Kobla nilikuwa naambia. Wao Kobla juu ametoka from the society. Mpaka sasa usikiza hapo anasikiza stories zake. Wako ready kutoa do ya campaign. Juu washamsikiza washajua ni nani wana believe. Zenye anasema zinaweza work for this society. Yeah, I'm so happy to embrace culture independent candidate. Yeah, that is a good culture. That's a good start. That's a good thing now. It will now make us hata tunasimamisha hata ule podcaster kama mimi na support Owen wa nani wa sandwich podcast akwe women rep wapi. If you are an idealist, but unajua hii women rep, who said it should always be a female? Kwa sababu mimi na feel ni mtu mwenyewe ana fully represent amesemani sauti ya mama. Yeah, sasa anataka kusimama. Mimi na support that's just a joke as in to learn to understand ideologies and ukwe na something you stand for. You can't just be a supporter of Ruto kusemanga what we were saying Ruto ni mzuri Raila ni mbaya. That does not cut it. What are you even saying? You cut it mtu kuko in power. Support maka kuko kwa GoFundMe yao. Even though mtu alisema sai ukiitwa utete gava huwezi because genuinely you have no points for them. Hakuna kitu medu. That's how it should be. Hata ukienda kwa ballot, people who have no idea, and honestly I don't participate kwa sababu sijawapatia the time of day. Ni kwa sababu pia hiyo time wa Kenya wanakuwa na focus on the wrong things. Salasia was an independent candidate. Karauri was an independent candidate. Karauri. Look at the level of work of these people. Na ati hawa wenye wameingia through the criteria that should exist. Because pia if you don't support any ideologies of a party, then you can have yours. Wajakoya could have easily been president. Yeah, exactly. Na ideologies zake mimi nasema as much as watu walianza tena kuifanya all about weed na nini this guy was coming from an economic perspective, a sustainable economic mlikuwa mnakuwa choose about what you want to hear. That's what I'm saying. You're focusing on nonsense. At the end of the day Kenya si tunataka tu do. It's as basic as that. Si watu wanataka tu mado. Mbona msifikirie tu hivyo? Umse anasema tutapata tu do. Don't be so stupid. Kuna series ya Showmax iko hivyo ya kuwa manyoka inaitwa Florida, ni Florida. Killing it. Iko based in Florida. Say Jumsa anataka tu do. Anaweza resort to anything. Alikuwa anajaribu anything. No. So
akaget form ya kuua manyoka na mde mwingine amechizi anaishi kwa billboard ndani ya billboard. So wakaanza kuua manyoka. Ukiua nyoka unapewa ganji kwa baka na competition. Hiyo area ya kuua nyoka kaka competition. Juko ni swampy as fuck. Kuna ma python nini. So iko on Showmax. So kuna episode later huko ndani we are actually shown what's the actual catch with the killing snakes. Yes. Kumbe ni kumake handbags, kumake to use the snake skin. And it's so expensive. Wajakoya was talking about this shit. Yes. And you think that man is mad. He talks about snake oil. Vile yo oil iko na advantages kwa nywele, kwa nini watu we import. That's what I'm saying. A leader should be an ideologist, an idealist. What is it? Both. Our Kenya too, I think it's high time we sit down and understand what is what. And that tunapatiwa constitution, things are changed. You guys don't even know what's happening. Hamna hata doa kulipa watu. Who accepted this? Big up the African countries waking up. Yeah. Yes. Big up. Afu Kenya, you can't be held where you're held at. Ni kama Wakenya ni Delulu. Unajua tulijuaje Wakenya ni Delulu Snyder? People still think our music industry is doing better than the Tanzanian music industry. Ati JTZ wanaongea Kiswahili. JTZ ni washamba. Guys, we have a whole other thing coming. We think we have internet access. There are guys who are saying on a podcast, now we'll be proving if these things are true. If you're in Tanzania, comment. Yeah. Alisema in Tanzania, bundles are very, very cheap. Very cheap. Like what to buy bundles for YouTube? People don't even need Wi-Fi. Then what do you mean about internet access? These people, iki come into the internet, wana to beat. Angalia numbers tuliona Zuchu wanadu. Demonic numbers. She has 100 and something million subscribers on YouTube. Zuchu 300 and something. Hajafika 100. 1 million or 2 or 3 million. That's still much. Kuna videos zake those iko na crazy views. Unasema views. The videos. Or views the videos, see subscriptions. Yes, I think that's what I'm meaning. Zidi wanapenda ngoma zao. Views the video ni crazy. Aditi wa Savage cheki. Zuchu is Zuchu. Like Zuchu is Zuchu. Like adi ngoma ya water haifiki. Yeah. As in, where? Yo. Where? I need a phone. Where? Aja. As in Kenya hatuna females wana do even numbers. If leadership iko clueless, tuko tu mbaya. Ndo mimi nilikuwa najiambia pia nikisikiza Sifuna. Kama gava hawezi kuja watu explain with all logic why you need to pay a house levy. Yeah, it already means it's scam, it's con. If you cannot explain your ideas, what do you mean? You cannot explain to me why you passed this bill. The reason why unasema hivyo ni juu tuna come from place yenye tuko ready. Already shajiambia inferiority complex. Inferiority complex yetu inafanya hatuwezi ona power tuko nayo hata in Swahili or anything. Yes. As in mako nasikia msanii anasema ati mimi nataka kuimba in English ndo ni as a fake international market. What are you saying? People are even arguing about being an international artist. Okay. We are still finding definition. When Diamond alikuwa in a Netflix series ya Young, Famous and African, mark you the entertainment whips atukwa na msewa Kenya hata KRG hakuna hata mtu ana qualify. Were you seeing the money zilikuwa zinapopiwa na nasema hata KRG jafiki hata kuitwa KRG na KRG huyo ni mwingine. You don't know if you are saying things for content or you are saying things because you're saying them. Why? Guys, what's wrong with him? What is he doing? Wakikuwa na kasi pool. Mimi niliuliza Franco, what do these people do? If it's giving your opinions, you just get mics na uko unapeana opinions zako vile unataka. But they need a podcast at this point. Nunueni mics. Can they just be on one? No, they need to create their own podcast. That's what I'm asking. Because if anything happens, they always have a reason. Shout out to SPM Buzz. By the way, I like what SPM Buzz wanna do for the culture. Wanaleta kituka grapevine hivi. Yeah, it feels like grapevine. Events, they're giving us like, an overview of the event. How people were dressed. Experience. You should even watch Kalasha Awards. Tuone who dressed how. Kuna channel ilikuwa inaitwa Control Z. Where did y'all go?
I think iko bado ndio Many channels just went to ndio walianza by the way, ndio walianza curate content. Wache kwanza vitu wanawacha. Hapana, curate inamaanisha ni kama script. Nika ina feel sasa hapana. Hizo mashow za kudate as in feel tujuane, my god. Kudizo shows za hiyo control Z. Mimi nasema hizo. Uko feel zingine zina scripted. Isipokuwa ile ule mdem anaka ule dem fulani na cross dress. Lakini sasa why do you start scripting this? Just be you tutakuwatch video mko. There was a chick you were watching there, car fashion police and wame cross dress around. That chick is the one I'm saying. He's a guy. It's a guy. Yo mambo ya them he them ni mbaba. Vile tu anamaka mama. Sasa I don't have time to explain to my kids this shit, guys. I know you're doing too much. You see something like that ni content. Hadi vile tulikuwa tunasema mtu kwenda kwa nyumba ya maceleb, atuonyeshe nyumba ya celeb, uselebu kula nini sapa. There's so much content you can do than just faking content ati mmesurprise yana na gari na mja surprise. Celeb wa Kenya ni wengi. That's what I'm saying. Kuna celeb wengi sana. Hata nyo walikuwa wa celebs kitambo. Sauti Sol wote ni celebrities. Like wote and they are just for individually. Shafi Weru ni celebrity, at least KTN wako na hiyo cover, and I said it needs to be a famous person. Are we really smart? That brings me to that question. We are not. Tulisha conclude. You know, question me was asking, we are not. Kama si tuko na access ya ocean cars ya West Africa, mbona tu fish hivi sana? Mbona tukulima samaki hivi? Mbona tu kuna cuisine? Junaonanga ziko but the scales are so small. Where are the scales not large to a level where tunasema ukienda coast si ati ni pilau utapata seafood. Unajua coast ni pilau. Ona. It's so sad, man. Na niko kwa ocean. Na ni pilau hata squeeze sasa imekuwa debatable. Oh my god. Viazi karai sijui. Sijui tufanyaje. Ukipata kitu kwama tu nayo ama sijui do kitu juu uko na reason genuine unadu hiyo kitu. Unaipenda. Yeah. Tutoka mtu ndio level. Yeah, cuz nakwambia hadi love something you'll really find out about it. Hadi siasa. Something very nice about it. Yeah. Kasi siasa. Usijiforce. Wewe penda siasa hapo ndogo ya mtaa. Na nakwambia if you're a petty woman hapo kwa flat yenu, kuwa mpeti to level bako unauliza, na hizi garbage mbona kuja cleaniwa flat? Unanipata? Unakamtiaji but hiyo si utiaji. Ndio maana nasema Wakenya concerned, just be concerned. Usijifanyage sio concerned. Wakenya wamefanya accountability isimutiaji. Point. Yeah. Zile days ati tukipanda mat umesema 50. Now you're asking for 60 bob. Why should we allow such a situation? Na kuna watu wanalipa. Watu wengi na watu mlikuwa mnalipa by the way. Kuna watu tu. Wewe mwenye unachachisha ulipi unaachwa hadi kwa ndo kibanja. Uoneshwe hao wengine wana as example. Watu wanatoa tu. Watu wazushi. Mimi nilikuwa napanda na ninatolea hapo ndani yenye mniambia. Then you look like a crazy person in the matatu. And I will be the crazy person because you said 50. You are the only one. Si shuki na alafu shuka stage. Kuna matatu kwa na rough up people. Yes. People live on chapandizo mamati hizo manganya za ku rough up people. Nilianza kupanda tu accountability si utiaji. Accountability ni kwambia mtu na umevaa vibaya. Shalin unaungana kiongea story ya prefect. Mwaka na feel prefect ni mtiaji. Juu tumeimpoziwa na juu sisi wenyewe hatukutoa mtu. Hatuko tu discipline. Tukutoa. Tunataka tu lifanyike. Nataka kwa rule. Watu wengine walikuwa na wanakuwa tu unruly kwa sababu walikuweka hapo mtiziane sio utaka alaki. Unasema nilimwona unataka rudiza who do you want to be your prefect? Hamsemi. Akichagua prefect then you all become reactive to that bitch nigga. Mnaanza kuongea, mnaanza as in to learn to embrace systems zimekuwa in place ndo zi work. Cut stage. Cut stage. Unajua Kenya wote unajua tu stage ni pale but utasimama hapa mbele ya stage. What's wrong with that? Hata tusifike huko. What's up with that by the way? Na mimi akiwarudisha nyuma mko tu hapo mbele. Watu wanapanda matatu na watu wa matatu wenyewe. I'm attesting to this. Before Super Metro zianze kupangisha watu line, people used to scramble. Yeah.
fight me on this kama ueni mtu wa town. Na double M. Hakuna Super Metro actually ndo kwa niseme na hizi mabasi mzee. The Sacco era when the government ni Michuki. I give props to Michuki. Mimi after Michuki nimengangania mat. Hiyo message na Ziggy ilifika late. Wacheni tu. Na Ziggy kwa 14 sita. Ile yenye ubaya sikia. Nyinyi mlikuwa kwa 14 sita. No, hata si hiyo pekee hadi basi. Basi watu walikuwa wanapanga line na mnava seat belt na Michuki was like going off. That's why alafu unakumbuka whether gari iko Gikomba iko wapi there was always people to check you. Kumbuka the times of bombing. That's when kwa nayo rada yeah. Bungoma Boys won an award-winning choral verse inaitwa TTT because of a bombing. They were enacting that shit. As in inaitwa queuing ilianza na Masako na ile yenyewe gava ilianza kusema kukuwe na some order. Na kumkanya nasema ni ukweli. Mimi nilikuwa naishi Umo tukiwa na 14 seaters. Kina Sierra Goodies. People were fighting for matatus. Yes. Everywhere. Hata Buru, everywhere people were fighting for matatus. Lazima kuwe na nguvu tu design. Kwanza Sierra Shower. Hiyo sasa si ndo nakwambia unaona kama hapo BS. Hizo systems at saa zingine you break juu tu kumeanza kunyesha. It should not be like that. Like wewe sakaja wewe invest in stage tuweke hadi viti basi bench. Anafai cover. Like unanielewa make it an actual system kama bank vile they so it's sensible kuwekea two seats. You can't just be queuing. Na pia Shalin pia the people themselves pia if they are cultured watakuwa na umbrellas. Mad props to banks. Hadi wakaleta hiyo system ya kuita mtu ticket number 5 mambo ya bank Shalin hebu angalia Manhattan, New York wapi kukinyesha watu tuangamaka umbrellas na create a street. You cannot even walk with umbrellas in town. So haraka wanatembea pole pole you understand it as rain. Alafu kuna culture ile ya kushikilia umbrella like up not on face up so the maana kama it creates a street. Yes. So hata hapo kwa queue mnaweza shikilia tu umbrellas up. No wonder this food don't like get wet. Sasa unajua sisi tuna tabia mtu ataka kujekelea umbrella yake hapa kwa mabega. Kwa umbrella yangu. Angalia diwa mama wa soko mmetengenezwa drainage. Mbona utupe takataka kwa drainage? Na itakublock ya wewe na kwangemenibo. Kwa sababu wewe itablock. That whole road will have water. Watu wanapita ngapo kubai vitu zako hawatapita hapo. Au alafu pia hautataka kusonga. Na wewe mwenyewe hautakuwa busy. Tunafanya nini hapa? Wacha kuweka uchafu kwa mtaa. Find a system to throw your watu wako kwa busy kwa mabarabara. Throw your garbage where the garbage goes. Hiyo kitu by the way ni mbaya sana. Mimi and personally I speak about watu wa Doni. Hiyo market iko Doni. Hadi ya Kahawa West, hadi ile Arwai ni vile walirudishwa nyuma. Ni everywhere. You existing there is not even bad. Yes. We are coexisting. But ikifika kwa place ya hygiene, haifai kukwati, tuna block drainage. Hata with hawkers, that's where I draw the line. Yeah. Because let's look at it like this. The fact that kuna mtu mwingine analipa license, it can only mean stay yako hapa inafaa kuwa controllable. You cannot be blocking pathways. Pavement za tao zinafaa kuwa pavement. Guys, mimi kama mtu wa kutembea kwa pavement sina mahali kwa kutembea. Na nikikugongea machungwa unanitusi. Hata wanakuchapanga wengine like just come at you. And when you all are given space to actually be a flea market hamtaki, why should it be like that? Imagine sasa tunakwambia mandate inatoka from the people. Hapa inamaanisha hata ukiapply hiyo ya mahoka na usoma matatu hasa toka kwa streets. As in sisi vitu zinawasavinywa same komta. Yo same komta, si mnajua sana kwa hizo vitu. People tunafaa kutake charge. People even know chairman wa Umoina. People even know Super Metro offices. They have offices. A community leader can just approach the offices and say, my part of the community has some things they want to highlight about your matatus. They use them. Na after a while I say, I'll rally up other community leaders wakuja hapa na mimi tukuambie what we think. So nyinyi watu community mkisema, tuna agree. Tunafaa sisi tukue tunapanda matatu kwa stage na tunafaa tuwekwe nje ya tao. Hatuna noma. Mati tawaambia na tutalipisha bado bei hii hapa. Tawaambia hapana, itabidi mshikishe bei, amtufikishi tao. Nanipata? Amtuminga hata mingi hata. Na hizo places na tuongea na gava pia sisi on our side as people ziko conducive for both you matatus and us. Yeah. So kuna pia matatu owners association that come into play.
these things are just there, ni vile put into work atutaki. Mimi hivyo ndo nasema because tuko na already mentality ya ni ujinga, ni zetu, so ni inferior, ni upuzi, si kazi yangu, ni upuzi. Me, I'm on that part because Wakenya wanakuanga hivyo, si kazi yangu, ni affects nini, which is crazy. So mimi na feel inferiority complex wanzi hapo ndo mzungu aliget concerned when mtiaji kweli aligetwa na baba. Hata mzungu alijua tu hivyo, aliona tu kuja kaona as much as mko na leaders mnatafuta a better standard as a society. That's why we were coming at the feminist time ya femicide. It's not victimizing kuuliza. We were also just asking mbona pia udema alikuwa kwa hiyo hotel room, because we are trying to assess a whole situation. Hatuwezi tu ishi kukua reactive what Baba Mizu is saying. Hatuwezi ku on the reactive train kila saa tuko on the reactive train. Dollar imeshuka, dollar sijui imefa. Why are these things happening? Who is actually giving us data? Ni data, like information. Because dollar tangu ishuke bado tunalia, si wote. Bado vitu ni expensive, bado life ni mbona bado kila mtu analia, unanipata? Aya, hizi bills zote ziko in parliament. Za sijui housing, za sijui nini, wanaitanga public participations. How true are they to these public participations? Mbona public participation uite watu place na siku hizi kuna internet? Can you develop better ways that the public could participate in the decision making if you really care about the public opinion? But since you don't care at public participations in specific places, sijui itakuwa sijui hall what. That's why Charlene, the public should, no maana baba anawapeanga hints na muoni. Unajua bunge ya wananchi ni hiyo. Mkionye mko concerned about your society, itawabamba na mtakuwa mnachangia society mpaka ina develop. Yes. Lakini sasa unajua sisi tukatake the wrong way. Watu kaenda kwa bunge ya wananchi kuongea about national issues. No, inafaa mwonge juu ya vile mtaa yetu jo kuna matope sa mvua tadu. Unanipata? Kuna sana wako area za nini za kuna mafundi wana area za zinabomolewa Kuna sema mkokoteni tunaweza get sato moja tukachukua hizo madebris tuziekeke tukanyage tujue vile zinaweza county yako. Unani get by virtue of voting, Snyder, imagine this, by virtue of voting in Nairobi, county of Nairobi, hata si county, constituency yako Embakasi, they should be having your data including your email address. This means they should be in a position to even send you a survey for you to send in your comments. Kuna tu namba yako ya kukuambia sijui vote for who, sijui vote. Thank you. That's what I'm saying. That's all you all do. Ata from that level, again it brings me to the question, from that level ata ya leadership. Really? No. Sisi ni watu wajinga. Si uongo. And our leaders will only reflect the majority. Power ya Kenya iko kwa being concerned with what concerns you. If we use that power well, it can manifest into systems zinaanza from the grassroots. Ita force gava kusikia. Unanipata? Gava simbo au by the akianza kuona by that mind your tax hata mwilipi inaanza kusota. Gava ni institution, gava si mtu. Unanipata? It's not some big bad wolf. It's an institution where you can even run it dry. Mkidai. As in, imagine so I've been asking mbona watu wasifanye battery tu kuchini na tunaweza ni vile tunaibeba ujinga. Inawezekana. If we were all on that train by value, nakwambia we need to place value in things that matter. Value in skills, monetary ama because why are you going to work? Unataka kwa mimi naita corruption. Tuna feel ni corruption imefanya tuku hivyo. Kalo nimepata like favor for favor ama return for it, like tit for tat. Kalo nimepata huyo painter. Unajua sana nikajiambia, hiyo sasa nikani nimesettle hapa hivi hiyo area. Na nataka painter. Na niko na labda nimepanda tu nyanya. Sina kuitia tu nyanya, nakwambia bro, mimi nakulipa na nyanya na nini? Yeah. Ni paint ya hii area hivi. Na ataniambia hiyo value nini? Tuongee value nimwambie basi utakuwa kujia nyanya na kitunguu hivi na hivi. Hizi masiku. Hiyo value itaequate at some level. Kuna fikita point usikujie. Kani kuna abundance ya nyanya na vitunguu, sina trade na nyanya na vitunguu. Hiyo ndio watu hawaelewi. Kani kuna abundance ya waru, sina trade na waru. Hatuwezi kuwa na abundance ya mahindi wote hata trade
ndio hapo tutatoka kwa ile ujinga wa Kenya ya crabs in a bucket panya mentality. Unanipata? Hatuwezi toka kwa crabs in a bucket, itakuwa hard. Inaweza. Kuna wasewa yangu wenye wanakama hapo wenyewe. Kani nikwambia mimi nimeshikilia interview SPM Bazo wa South wakisema mmoja akisema alikuwa into farming mahindi. So kama anaweza farm mahindi ni jua lingizo huko ushagoa kaona huko ndo na farm mahindi. But akitoka kwa city angepata msemo mwenye ni smart amfanya agro business or something. No aongee mziki amwambie mziki yako ni kali, anamwambia mimi nimedo agro business nini nimesikia ukisema nimesikia ukisema sorry ya planting mimi naona unaweza do hivi na hiyo place ya huko hivyo juni Kisumu hadi unaweza weka fish pond nini imagine. Si ndo nasema tukue wase wakuu ku make things happen, but sasa ni juu tunatoka from a system yenyewe I making things happen. Tunazoea comfortability. When you find someone in a situation na unataka kukulia kwa sababu essentially that's what's happening. Find what you're good at in that situation. Don't mimic the situation. Yes, and wanting to do the something should come before what you're gaining. Yeah. Unacheki? Japo ndo wazungu walitufinya tukajipata hapa. Ifai kuati nimesoma tu alafu sina job. Nafaa ku hold gava accountable. Na gava juna hold accountable mnafaa kuwa mna react to my problems. Unacheki? Because it means then kama huna a plan for me, what next? Have I just been wasting my time? Ama sijui. Ni accountability too at the end of the day. Na hapo ndio but this shouldn't bring you down. Imagine at any day at any time unafaa kufeel ukisema kitu kuna msi atakusikiza. Ndio maana kuna kuangana watu tu wanasikiza kwanza nowadays mko mnasikiza mna record as in you all just out here. But unajua nini? Ifika point tunasema the same things wa watu wengi. It just means kuna watu wanafaa wanasikiza hawasikizi. It just means that hadi juzi ngo anafikiria talk to each other, don't wait for these people Kenya to listen to you. Tusikie kuna purge. What do you think is the first thing people do? It's like still money. Yeah, tutalutiana to piga God. Fridge nini ona value tunaweka. That's the value people have placed. Hakuna msata raid museum. No. Achukue painting. There's no value in that. They want to go there, they're crazy. Wazele Macmillan library tukue books. Fuck. Tunachukua food, wachukue makuka. What people have attached value to. No matter hadi ukiangalia relationships ziko weird, they feel so transactional, what you were saying. From real rare. Unajua bad nini shida ni hiyo na kushow hiyo kufuata kwa hivyo ndo wazungu walituingiza na tukafuata tu kwa hata hao walishacha na hiyo upuzi. Sasa hizi tuna catch up na hao ndio maana tuna playing catch up. Afika na play catch up but tutafika tu if more people are set to drop hiyo ball, drop out of this race, tushone ball yetu ya karatasi tuanze. Tunaenda wapi huku tunakacha? Tunaenda ball yetu ya karatasi no kwamba it needs just some bold Kenyans or some bold Africans wenye tunaanza kuona wenye wanakama hapa wanasema no yeye haiwezi. Na ndo nasema unajua uzuri ni ile quote inasemanga the only way to fight sijui what is true life. To fight nini poverty ama nini sijui wretchedness. Yeah, it's true life. The more people are being born, ideologies inaenda zikikariwa forward. Sasa kama sisi if we think like this, definitely Shams Sana they will have the same ideologies. Different. Not so different from us. Unanielewa? In their adulthood yes itakuwa imechange more, but itakuwa already influenced. Itashapiwa heavily na what they'll come to learn about the past. If the past itatoa kai imagine after sisi saizi ati upate between 2025 to 2035 wasamfanya vitu zingine noma na sisi labda majenzi wafanye tu vitu zingine tu life changing kama tusifunzwa juu ya rebirth renaissance tuanze tu afunzwe hiyo history sasa heavily because ilikuwa impactful than what we even did maybe in the 90s or 2000. Maybe we do something in revolutionary unapata shit like that changes the whole thinking ya generation flani. Wanna feel our fake kwa generation. That's essentially what I'm also saying. The more the generations inaendelea kukua, there is hope for change. Yes. These ideologies zina live sahi za watu wa time flani. Wenye sisi hatukuwa na. Sasa inamaanisha kina Shamba watakuwa na ideologies zetu. But hopefully we can only hope it will be a better world then. No, ideologies zetu pia zitakuwa zimeside. Mimi feel too just it's what it is.
for them they don't know no better ajui better yoyote ina stick tu hapo tu wenye wamepata na utakompare na kenye wanafunzwa kwa history books tunakushow kasi vile tunaangalianga back tunasema kuna sata kwa na matenje kuna sata kwa anatumia smoke signals tunathink fuck that shit then kuna anaangalia na anasema kulikuwa na peace of mind maybe akona mental issues unapata so kuna two different na kuelewa ni POV so POV itakuwa general itafanya kwa kwa hiyo design kasa hizo na POV ni kuwa weak POV ni kufind crash in everything mimi niko na mental issue mimi niko na hii victimization mimi niko na hii mimi nafaa ku create mpaka group yangu pia mimi nataka leta yangu nataka kuwa part of the but what happened to getting over this okay if there's let's say there are issues sicknesses that's what they say people are told it's okay to cry that's what happened yeah and kitambo that ilikuwa message ilikuwa kwanza kulikuwa na message ya you can just be gumu mpaka upite yeah you need to soldier on hiyo ikakuja kapitwa na akina Yesu ya kuku expressive so Yesu alikuja nayo akina Krishna nani yenyewe unaweza take it out unaweza meditate out unaweza talk out unaweza chant out unaweza dance out unaweza sing out unaweza express sasa hapo ndio wasanii wakazaliwa hiyo age ya Yesu sasa wasanii kitambo kungana wasetua unajua blacksmith alikuwa so revered hizo masiku juu blacksmith anagonga so yeye alikuwa anaitekitina anaitolea hapo mpaka anatoa kitu kali kisword sasa ikakuja hii age yao ya nini sasa age tuko ni age ya hiyo the Aquarian age inaitwanga hivyo hasa kujitingia keje yani wanapendanga some solitude type of things and with solitude comes that we kutaka kuwa part of the society in terms of lona bebwa when you get unataka wewe create your box yako feel appear some type of way but you cannot do that in a place where living in the optics unataka usikae kama sasa wengine wako tuna TikTok and Instagram brains una like live you on just that think you know there are people out there who believe Snyder genuinely that things should just happen how sini hao watu wakusema baby girl life sijui like you have already imagined that this reality is possible unanielewa so you should have it you are deserving of that reality work is not there kwa optics you are not being shown the struggle no one shows you the struggle of acquiring this wealth no maana vitu kama easy money saizi na work hizo vitu za sijui unaweza ka home we invest $1,000 upatie 1 million nini which in real sense haina value juu hakuna value umegenerate una plow it back yote hauna profit huja create value umekaa tu ka guess hawa nezingiza cause sidhani principle ya do ina work hivyo ina lack create sustainability na hata si do pekee value inataka sustainability your ability to create value should be sustainable as in unafaa kuwa msemo mwenyewe naweza sema naweza create value sustainably if I create this painting using 2,000 shillings I can sell it for 5,000 then create 2 other paintings kuna sustainable then you create painting ujilipi profit yako ndio inalipa as in unaona hii kitu unafanya with joy and get it's sustainable because you're doing it out of joy alafu ina create two income unanipata ndio maana kuna hiyo ku praise God with everything you're doing kenye unaduka ni carpenter una praise God through hapo and it should go across the board ndio maana tulikuwa tunasema kama our big corporates tunaweza hold accountable kuto give back to society juu society imeshawa give Safaricom gives back and they should give back kwa sababu tunaitumia M-Pesa kujikaza ku give back aya acha nitumie wengine maybe tuseme Equity somewe sana Equity lakini una ubandi they've chosen to give back wings to fly bursaries and what but that's nice they steal people's body banks steal money usikwange tu on the side ndio maana mimi uko na shida sana na hawa watu wa biz mbona kila saa wewe mwenye unauza ndo unalia
kwani kitu ni one way? Are you getting me? Kila saa soko imekuwa mbaya soko. Why na mimi ni customer wako? Kuna siku tu kumenye soko imekuwa poa. Wewe sasa wewe unaweza sema hivyo. Chipo zilishapandanga bei to a point where hata viazi zishuka bei, chipo hazishuki bei. Yo. But this is a weird form of stealing from each other. We have need undugu. Yafai kuwe checked. Yeah, that's the inferiority. That's why what wataishi. That's why it roots from. Wana nini because even your own brother is not seeing. Hapo ndo tulikuwa easy targets. Yes. Kwa the whites sasa. Wali target easily because of that. Yeah. Because tulikuwa tushaanza kulakit. Kama mtu angetoka tu kwa society yake ende kutafuta land nyingine for spirit of adventure, inamaanisha society haitaki ku accept. Yeye anataka kuishi. Anataka kufind place nyingine aishi different. Anaanza society yake. Unanipata? Explains the story of Moana. She always wanted to live because ana feel huku au watu wamget. So anataka kuishi, anataka kwenda huko au ajue ka huko kuna watu wanaweza mget. Stay na wao. Na a good society ina allow wingi watu wakue. Yeah. People to be is important. See that's where the creativity like upon the opportunities zinatoka. Aoni hizi marini za Morocco wapi wako na mpaka ati market exist for 100 years. Iko mpaka UN heritage sijui nini. Mimi nakwambia tuko so lost. Ni capitalism. Hadi ndio maana tuna question yo the whole thing of ati mkiwa kwa pod visuals mnaficha branding ya nini product. Actually leo tukimalizia tunakunywa jua kali lager by Bila Shaka Breweries. Na niko na message for watu wa kuficha. Ushawa promote hand forged in Kenya. Based in tulikuwa tumeona Kedong Valley. Where's Kedong Valley? Uko Baringo Kericho I think. Mahiu, Kenya. The beer is found at Carrefour. Or some establishments maybe ziko. Hata ufiche tag ya Coca-Cola. No artificial preservatives or stabilizers. No sugar added. Ingredients: natural spring water, malt, rice and hops. It's 119 bob. The alcohol in it is 4.6%. This is a medium beer of 330 ml. Na ndo naambia watu baba miz. You should think. Snyder vile umesema wakenya wengi wa think kwa sababu ukishanunua Coca-Cola soda ushawa promote. What do you mean mtu kukuona ukikunywa una promote further? Si huyo shopkeeper ameona ukibai? What did you do about that shopkeeper? Watu wasubasu wamekuona kwa line ukilipa. Na ulisema ushalipa VAT. As in how much more promotion can you honestly be giving for free? Come on. You've already promoted. Promote the shit. Basically when you shareholder ule preference at this point. Stakeholder. Una hold stakes. Get off it. Wacheni kuficha drinks. Kama mnakunywa Tusker Light. Show it off. Wakati mnaficha mzinga. If anything mnafahamu arushe hiyo shame ya kuambia tunakunywanga vitu zenyu na mtupatie hata incentive. Watu walirandrea tunawacheki. Watu walirandrea. Ati mnaandika wrong vodka. We see you. Wacheni ufala. Wekeni hizo brand kwa meza mshabai. That's how you get. Mshasupport your business. Mshasupport your business. You cannot support it anymore from there. Kunywa furahia maisha. Acha kuget kipupuzi. Thank you. Apple the inferiority complex unaficha nini ya KFC. But I've never understood this thing. Like watching like the sitcoms za kitambo when KTN was the only station you can watch. Also walikuwa wanakunywa tu beer hivyo on the table. Me if my photo was being blood, nothing was. If your photo goes viral and you normally consume Coca-Cola, hata usipo reach out, you'll still consume Coca-Cola. That's what I'm saying, man. Unless it's kwangi product in the first place. That's again what we are saying, purpose. Go back to purpose. Usingangane kuficha KFC. Now again, what I keep saying, do you really think you are that influential? Kasi na pesa ya KFC sitakula KFC. Sasa nikula KFC junono kikula KFC. It does not work like that. I don't think it does. It doesn't. Advertising is not supposed to work like that. Come say hana do hata buy. It doesn't matter how much you advertise. Thank you. If it can't turn into a sale, it can't turn to a sale. You've really missed Tundus. Yes, keyword. Hii tungeisema kwa banja.
wezi promote any further. Yeah. Inaniwashanga mbaya. Because everyone is always on that trajectory. Drink champs au kunywa tu. Sasa mimi nashanga na covering ya drink champs. Ama ni juu wanazi promo. Si wanazipenda. Sika ukunywa promo ukunywa tu promo. Ukifika unakuuliza ngona. Akumkisa raka ameana kujonga the cheap for vodka which relates to what we are always saying then. If you don't represent like kama genuinely haunge promote your product in real life, usi promote for money. Yep. Kaujipakangi nice and lovely. And I'm not throwing shots. Kaujipakangi nice and lovely. Don't be advertising nice and lovely. Utumiangi happy. Yo maybe wanatumianga juni. You know high end. Kuna higher ends. Kuna higher ends of this. Wachana na ile imechora ule mtu wa blue. Kuna higher ends. Achana na hizo. Kuna tuvobaingizo vitu juu wameomoka But tukweni serious. Kau tumiangi Infinix. Don't be advertising it in the first place. And again, kama unatumianga iPhone, usingangane kufucha hiyo Apple. Si ati Steve Jobs kuna kitu na affect company yake nayo. Ushabai. Hata ashamalizana na wewe in fact. At the point of sale. Coca-Cola ashamalizana na wewe in fact. Ushabai hiyo soda. Wewe ushatikiwa as profit. Na utabai tena. Yeah. Whether you promoted, whether ulikosa kumpromote, hiyo si shida yao. Wao ulibai kwa supermarket. Ndio maana to hiyo cashier, ha give a fuck. Ati wewe ni nani unabai soda gani? Wao umebai. Nani alisema tuongelee inferiority complex kwanza? Ule It was a suggestion from someone. Yeah, ni Badan. Jiron. That's for you, Jiron. Ni Jiron ama nani? Hebu angalie. Ni nani kuna? Kwa comments. Kwa namjua? Sili anasoma kwa comments huyo. Like, do you know Jiron? Gotta be in the comments. It gotta be in the comments. That's where the action is. Na comments pia hazitai or subtract anything for a post. Wakaja anatekingi vitu. Atimaka unatake time yako kudelete ati bad comments. You can. Ama useme kitu kwa pod alafu una beep. Kibs Sandwich Podcast. I'm calling you out. By the Kibs no beep. Asa ngina beepingi. And Nyamita realest niggas alive, you know, the realest G's. If you said it, you said it. Hata Johan. Why do you have a podcast? Hata Johan beepingi. Lakini Kibs anaga sensitive beeping. Hata mics are open. You like beeping. Why are you beeping? See, if you've said it, you've said it. That's the whole point of a podcast. Nobody's even going to come at you. Imagine hakuna mtu. There's somebody who usually says, a friend of mine, anaitwa Chids. Anasema bora mimi hakuna mtu ananichapa. Hakuna kitu nachukia kama mtu kunichapa. Ni juu tunasema Wakenya wapendi ukweli. Accountability ni hiyo. Watu wanaweza kuchapa ni wa Twitter. Uwezi kujati unitafute unichape au tafuta watu wa Twitter. Come on guys. For opinion. That's what I'm saying. For opinion. You want to kill me for opinion. What's wrong with you? You want to kill me for opinion. Demonic. Kuna some petty niggas tafuta say. You demonic. Why? Baka naambia kujeni hapa niko hapa saa hii kujeni. Calm down. Kujeni msimekanya mna Twitter hapa. No maana again I go back to Andrew Kibe. Mimi kwa naona ako tu sawa. Walk post video, I'm entitled to whatever reaction I will have. Yeah, Sume post. Kibe anajua game. Yes, sume post. I've not leaked this video. You are the one who has posted. Nasikia Omori wakijama Kibe abongi vitu wakana bonga kiwa US. Because ayuko US. Game haichezwi hivyo. Cynic so evidence. Ati sasa unapata ati leader wa sijui some Arabian country kwa hizi movie za terrorists. Hizi za kuweka watu wa terrorists hizi movie za ujigezo liboys za movie by the unapata msa ameinvitiwa na US atilafu anze tu kuchachisha tu mambo za some mandates huko akiwa on US soil. Wezi unaenda go back to your country alafu unaanza kuambia sasa wako sasa hizi rada. Nimesema people need to lighten up. Wewe mwenyewe, that's why I was saying Snyder, these days you can't even tell mtu mwenye a chick who's being a hoe and a chick who's not being a hoe. You all dress the same. Like sasa ni duaje. News coming in. Nail. It's a win for Liverpool. Imeisha hiyo game. Game Arsenal na Man City imeisha. Nimeaminia watu wa Liverpool. Liverpool
it's your ball to fumble now. Zidini. Mimi naambia Zidini. Nataka Liverpool or win anything, anyone listening, and see it in a supporting Liverpool. Sini fans wa Man U. Sini fans wa But Liverpool for Klopp. I can't stand Arsenal fans saying we never come. Klopp is a bittersweet. I'm taking the degenerate route. Fuck all of y'all. I just hope Manchester makes it. You know what I'm saying? Makes it true. Top 4. Top 4 or 5. That shinde FA Cup. Yes. I don't really care what Liverpool does. For the sake of the league and for the sake of our legacy. Yes. As being the people, as the people and who've done is leaving yo. Mimi nataka Klopp akwe na kikombe kisha. I like Klopp. Mi Pep ananikatia tunateta. Both of them. Back to my point ndo nasema. Mbona sasa uko umevaa nguo iko tu na slit imefika hadi huku. I know to your time. If you're really not trying to sell some, you know. Mi nikipata ho amevaa hivyo by the, you know, by all means una attract customers. Na hata kama wewe si ho, own it. Don't walk around like you do not want to be in this dress. But what are you owning? What are you owning now? Tembea tu vizuri usijifanye utaki watu wakuone. That's what you're saying. If you're not planning to sell, mbona umevaa hivyo? Tembea tu vizuri comfortably. Don't look uncomfortable. Don't, just be happy. And then why is it then a problem kusema mtu anakuwa Lucy Lou, you know? Whoever is taking offense in it, that's their problem. Akiasa wako na hizi timu mbili Arsenal na Man City. Wanangana kiburi ya ujinga siku hizi. Shit. It's distasteful to watch this shit. Just like how it's distasteful. It's Monday morning, Sandra. Why are you wearing a top with your boobs out? Who is wanting to see this? Anataka kububi trap manager, yo. There's always something happening. Ana booby trap manager. But also, mimi najitokeza na niseme mimi I have a problem with bad dressing. I don't know how I'm going to get over it, but I have a problem. Kuna mdenge wanauza kuuza. But mimi nasemanga Charlene, these clothes were made for people to wear. Great. But where? What situation? That's what I'm saying. What is the time to be wearing this thing? Kuna sijui happy huko. Nilikuwa napiga story. Hapa sijui wapi nisikie story. Yale ya wazungu wako kwa art gallery. Alafu kuna Afrika wamekaa in sweats. Mpaka wanauliza Afrika. Umetoka tizi. Right? Ama umetoka beda gym after hapa. Because they're in sweats. Yeah, mmevaa sweats. Kuna wasichana hizi tights. Kuna watu tights za workout. Sasa unaweza vaa tu some khaki shorts and what did you expect people to wear? Like, is there a dress code? No, as in no. As in wanashanga ni kama kuvaa kitu a night dress, kuna si night dress, a dinner dress to a concert. No, nakuuliza, there's no dress code. Why you mbona uko surprised? Mimi niko surprised sababu you're being extra, man. Culture umeiboro already, alafu how we borrow to the full. Unaiboro ni kama ni wishy-washy, washa. Ama we are just going for pizza. Mbona una dress up? Kwani nini unaenda kufanya? Ni kumange. Now you want to be the center of attraction. Nangi wazungu wakaenda tu out kudishi na kama ni fast food hadi wako tu kwa dinga even hata ni drive in. Nakwambia hadi nimeogopa. Sijakwambia nimeogopa kuongeza tattoos. Nairobi ni Tatted Ink. Tatted Incorporated. Mimi naweza sema ina depend pia kuna watu wanaona kwa maalama tu. Sasa haita depend kama. You know now the effect of that inakuwa nini? Katalekewa alama tu. The effect of that inakuwa ni kukua grouped as mtu wako na tattoo. Sitaki kwa hizo groups. Let me tell you, I've not been feeling good. They usually downgrade your basis. They make your tattoo basic. Wow. And it's not even basic. And then people start asking you weird ass questions. You see what I'm saying? May I forget until someone is like, and then the next time I'm like, Nikiva, I'm like, stakizi maswali. Yes. I'm wearing something else. Musa hao. Mbona toto ananiangalia but Musa hao. Alafu wewe sasa mtu kabla aze kukuongelesha, do you know there's a kwa maana nilikuwa na beach siku nyingine nikiuliza mtu tu anatokanga kwake kazi yake ni kusalimia wasichana kwa barabara. Sasa mrembo ni aje ni nini akitembea everywhere yenu kusalimia watu. What did you come out of the house to do? Wanaume wanatupatia shida, wanafanya maho wadhani ni my wife material juu unawa hype.
of You a cannot just basic be saying hi pussy. to everyone. By the way kuna mbaba nilisikia akisema hivyo kwa short, sometimes kubali tu pussy ni basic. Yeah, it's And just, move the fuck on. hakunanga Acha tu- kutry ku wife hoe. By the Why time you kwa- wifing a hoe, bro? na pia hiyo inferiority watu wameanza unaanza kujipea Wewe unajibeba ndogo. Pressure. na pia una base all your sijui niteaje Umekosa wapi? confidence yako yote iko kwa pusi. Weka jango ati sasa umedinya wademu wengi sijui niogopwe. But who even cares? Sasa tunaweza ati bag kadem kakona nails ka light skin ka keki ka Ati sijui siku ka kuna na- kitu kana. inaitwa ati clean girl aesthetic. Yoni- Half those people you think are clean ain't. Nini? Oh my god, I'm saying clean girl aesthetic. Wacha niwaambie clean girl aesthetic, right? Ni utu tusichana ati tunakaa their face is shining. You remember you were telling me one day you don't know what girls are doing to their faces. they look People so are shining. And they don't look in like the they sun. have makeup. They don't It's not have makeup. It's shining. There's just something You're shining glowing. on their face. They are hey. Then wapake lip gloss. Wakona white nail polish on their toenails. With nails done. So they look aesthetically clean. Nimeona mtu kama huyo leo. You will see many of them. So alafu akatoa tuko kwa mat akatoa handbag akatoa kapochi kadogo clean girl aesthetic iko na tu coins. She's arranged clean. akona a different pouch ya noti, a different pouch ya coins. Na si kibeti ile ya mamokoro ile ya zip ile najua ile ya mamokoro yetu najua ya zip si ya shosho. Akona ka handcrafted kanafunguka ta anatoa tu coins na uto tu nails tu Anazishika hivi. anashika uto tu coins anasema ishukisha hapo Garden City. So nice for you. Likuwa shanga Those are the clean girl tumejipanga. Hadi kumekuwa na such aesthetics. Juu watu wana base. Vitu zingine tu ni nonsense. Oh, Kenya. Ni nonsense. Anaka keki. Ametengezwa uso hata kuna pimples. Hiyo ndo kitu nimekuja kwa Hey, actually these girls don't have shit on their face. Keki. ni products. Amebekiwa. Mimi nilikuwa so surprised. I had to come ask Shalini nini inafanyika. Msichana hana makeup. I can attest to you. This is a wanapaka moisturizer. Wengine wanapaka inaitwaje kitu? Sunscreen. Kwani there's that much heat? I don't know why people are doing this Now shit they be doing. now that's where animwambia society create standard Cinema Kenya. in a creating inferiority complex. Hivyo ndo nasema na like upuzi. ndo nilikuwa nakwambia watu wakianza kuuphold dem amevaa vibaya as sexy, you are just degrading the quality of sex. Na pia angalia effects na kwa home dem. Umesema now you can't go anywhere. You can't go for pizza without putting that mask. Yeah, you can't. You have to put that mask. Do you know people Snyder who just wear short dresses like Monday to Friday? Because me, I know. I do. Hapa so umejibuildia inferiority Like complex leo ni ya yako. green, kesho ni ya, you know, but it's just short and Clean girl aesthetic. Thank you. yeah. I think we're done. You can look it up on Pinterest. Shukran It's sana. on Pinterest. It's also on Pinterest. It's a whole aesthetic. It's a Like- Googleable term. Yes. Mimi ni mtu mzee hata sikwangi kwa mtandao hivyo. I even hate it there. Si tulikana maurugwash. Niliangalia Wait for hivi. that episode. It's been so nice. Nilikuwa nimemiss kubanja. Anyway, shukran sana. Bye bye. Laters.